Bienvenido! Welcome back to your Spanish 1 videos. This is your first video for Capítulo 2A, Tu día en la escuela, your day at school. Vocabulario en contexto, páginas 74 a 77. You can find this vocabulary presented in context in your textbook on those pages. La lista completa está en la página 96. We'll start today with los números ordinales, the ordinal numbers. These are the numbers that in English are first, second, third, etc. Since these numbers are also adjectives, we have to make sure we make them agree in gender with the nouns they describe. Here they are. Repeat after me. Primer, primera. Segundo, segunda. Tercer, tercera. Cuarto, cuarta. Quinto, quinta. Sexto, sexta. Séptimo, séptima. Octavo, octava. Noveno, novena. Por ejemplo, la primera hora is first period. La octava hora, eighth period. ¿Cómo se dice fifth period? La quinta hora. Now we'll learn how to say some classes. La clase de tecnología. La clase de arte. La clase de ciencias sociales. La clase de ciencias naturales. La clase de español. La clase de matemáticas. La clase de inglés. La clase de educación física. We went through those classes pretty quickly, so if you need to hear them again or say them again or see them again, you should go back and rewind and listen and repeat again. Here are a few more words that you might use to talk about your day at school. En la escuela, at school. El horario, el horario. The schedule. El almuerzo, el almuerzo. Lunch. And now we're going to learn some adjectives that you might use to talk about your day at school, especially your classes. Some of them are cognates, and you'll recognize them right away. For example, favorito, favorite. Favorito. Mi clase favorita es el español. Mi clase favorita es el inglés. Mi profesor favorito es el señor López. Do you remember last chapter we learned about adjectives agreeing with nouns and adjectives going after the nouns they describe? Those rules still apply to our new adjectives. As you learn them, keep that in mind.
Mi clase favorita. Mi clase favorita. Mi profesor favorito. Here are some more adjectives. These ones are cognados, cognates. Favorito, favorito. El arte es mi clase favorita. Interesante, interesante. El español es una clase interesante. Práctico, práctico. La tecnología es una clase práctica. It's a practical class. Difícil, difícil. Las matemáticas es una clase difícil. And a few more adjectives. These ones are not cognates. Aburrido, aburrido. El inglés es una clase aburrida. Divertido, divertido. Las ciencias sociales es una clase divertida. Fácil, fácil. La educación física es una clase fácil. And now just a few verbs for our vocabulary in this chapter. These are a few things you might do at school, en la escuela. Estudiar, estudiar. Hopefully you recognize this one, to study. Enseñar, enseñar. This is what teachers do. Enseñar, to teach. Ver, ver. You should recognize this verb from the phrase ver la tele, to watch or to see. Hablar, hablar. You should recognize this verb from the phrase hablar por teléfono, to speak, to talk. Here are a few more verbs that we'll learn how to use in this chapter. Necesitar, necesitar. Tener, tener. ¿Necesitas? ¿Necesitas? Yo necesito. Yo necesito. ¿Tienes? ¿Tienes? Yo tengo. Yo tengo. Por ejemplo, ¿necesitas un bolígrafo? No, no necesito un bolígrafo. ¿Tienes un lápiz? Sí, tengo un lápiz. You already know a lot of vocabulary having to do with school supplies from your first chapter, the Para Empezar chapter. But here are a few more words that are useful when talking about la escuela, school. El diccionario. El diccionario. La calculadora. La calculadora. La carpeta de argollas. La carpeta de argollas. You learned in your Para Empezar chapter that la carpeta is a folder. La carpeta de argollas is a 3-ring binder. La tarea. La tarea. Homework. ¿Tienes mucha tarea? Sí, tengo mucha tarea.
finally, just a couple more phrases. Repite. ¿Quién? ¿Quién? A ver. A ver. That's all for now. We'll be practicing with this new vocab next class. Hasta luego. Nos vemos.